Hello everyone and welcome to my next video from Liakat's IELTS video lessons, and today I'm going to show you that general writing task 1 which is about letter from general okay, and today we will learn how to structure the letter from starting to ending point. So first of all we will start with the greeting part. যে dear X অথবা যেটাই আপনার বলা হয় according to your types of letter, formal, informal, semi-formal, you need to start the greetings. আর mostly আপনার questionেই দেওয়া থাকে, so you don't need to worry about it so much. And paragraph 1, 2, 3, 4. So first paragraph will be explain why you are writing the letter, the purpose of your letter, then the bullet points in 3 individual paragraphs. Don't put the bullet points in one paragraph. ঠিক আছে? প্রত্যেকটা bullet পয়েন্টের জন্য আমরা কোয়েশ্চেনে যে আপনাকে 3টা পয়েন্ট উল্লেখ করতে বলে, সেই পয়েন্টগুলো আপনাদেরকে কি করতে হবে, আলাদা আলাদা প্যারাগ্রাফে দিতে হবে, so that the examiner can easily get to the point what you are writing. Then closing remark is I like forward to hearing from you, etc., etc. Then ending হবে yours sincerely or kind regards or all the best, মানে আমরা যেটা লিখে থাকি আর কি ending পয়েন্টটা, and last of all your name. So কি কি জানলাম, আপনার greetings থাকবে first of all, then next হবে যে purpose of your letter writing, then next paragraphs will be the explanation of the bullet points, and closing remark, ending, your name. So এই জিনিসগুলো 1 2 3 4 5 6 7 8, এই 8 things আপনাকে অবশ্যই সবগুলো লেটার্সে ফলো আপ করতে হবে যেন কোনোটা মিস আউট না যায়। সো আমি একটু আবার বলে দিচ্ছি, গ্রিটিংস, পারপাস অফ ইয়োর লেটার, 3 বুলেট পয়েন্টস, closing remark, ending, your name. And let's move to the next thing, that is going with an example. যেমন আপনাকে এরকম কোয়েশ্চেন থাকবে যে you should spend about 20 minutes on this task. On a recent holiday you lost a valuable item. Fortunately you have travel insurance to cover the cost of anything lost. Write a letter to the manager of your insurance company. In your letter, describe the item you lost, explain how you lost it, tell the insurance company what you would like them to do. Write at least 150 words. You do not need to write any addresses. Addresses লিখা যাবে না. Begin your letter as follows, like dear sir or madam. সো দেখেন আমাদের স্টার্টিংটা করতে হবে কি দিয়ে, গ্রিটিং দিয়ে। এখানে কি বলা আছে, ডিয়ার স্যার অর ম্যাডাম, তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে ইটস আ ফর্মাল লেটার। দেন আমরা সেকেন্ড স্টেপ কি বলেছি, পারপাস অফ দ্য লেটার। দেন আমি ধরেন এখন একটা টপিক দিয়ে এরকম বললাম, যেমন আই এম রাইটিং টু ইনফর্ম ইউ দ্যাট, দিস ইজ গুড ওয়ে অফ স্টার্টিং ইট, দ্যাট আই এম রাইটিং টু ইনফর্ম ইউ দ্যাট, মানে আপনি ক্লিয়ারলি বলে দিলেন যে এটা এভাবে আপনি স্টার্টটা করছেন, যে আপনি ইনফরমেশন দিচ্ছেন বা রিগার্ডসে যাচ্ছেন যে the letter is about this one. So I recently lost my digital camera while on holiday in Vietnam. Bullet point 1, bullet point 2, bullet point 3, যা যা আপনার বলে দেওয়া আছে সেগুলোই আপনি কি করছেন, মেনশন করে লিখে দিচ্ছেন। ক্লোজিং রিমার্ক, I look forward to hearing from you at your earliest convenience. Ending regards, your faithfully, name. আর লাস্টে যদি এই ওয়ার্ডস এর ইয়ে দিয়ে দেন তাহলে আর কষ্ট করে আপনার মানে ওদেরও গুণা লাগছে, মানে আপনি সব কাজ করে দিচ্ছেন। আর 150 বলেছে, আপনি 162 ওয়ার্ডস লিখেছেন, নো, the exit limit is 150 to 180 maximum. At least 150. That means you can increase, but it shouldn't be more than 180 words. আর এখন ভাবছেন যে আমরা সবগুলো কাউন্ট করব কি করব না। If I go for this one,
it's exactly 162 words by counting article. Then if you go with another sort of things, মানে সবকিছু এখানে কাউন্ট হয়েছে, কোনো ওয়ার্ডসই এখানে আপনার বাদ যায়নি। সো আমরা সবগুলোই কাউন্ট করে এখন ওরা আর্টিকেল এক্সামিনার না আর্টিকেল দিয়ে কাউন্ট করুক আর না করুক, ইটস আপ টু দেম। বাট আপনি কি করলেন, কম হলে অতটুকু কম হয়ে যাবে, আপনি তো বেশি লিখছেন। সো গো উইথ ইট লাইক দিস। রিজনটা পারপাসটা দিয়ে দিবেন যে আই এম রাইটিং টু ইনফর্ম ইউ দ্যাট আই রিসেন্টলি লস্ট মাই ডিজিটাল ক্যামেরা while on holiday. I'm not going with this one. I'm just that is a describe the item you lost. So the camera is a black Canon 70D and cost 50. Okay, wait. Okay. So আমার purpose of the letter আমি কি বলেছি যে I'm writing to inform you that I recently lost my digital camera while on holiday in Vietnam. আর এখানে আপনার কি বলেছে, describe the item you lost. describe করতে বলেছে যে আপনি যে আইটেমটা হারিয়েছেন, describe মানে তো বুঝছেনই, explanation করা একটু, যে the camera is a black Canon 70D and cost at the US dollars when I bought it last month. It has a resolution of 20 megapixel, a Canon 67mm lens, and was in a brown leather case with my name on it. I can describe করেছে যে আইটেমটা ক্যামেরাটা হারিয়েছে, ক্যামেরার পুরো ডিটেইলস, মানে কি কি টাইপের বা কি কি। Bullet point 2, explain how you lost it. Okay, I lost it when I was having coffee with my husband in the backpacker area of Ho Chi Minh City. I believe the coffee shop was called Highlands Coffee and it was on Pham Gulao Street. We had been at the coffee shop for around 45 minutes when I noticed it was missing. মানে কি করে দিলেন, আপনার এক্সপ্লেইন করে দিলেন যে কিভাবে আপনি হারিয়েছেন। Then last of all কি চেয়েছে, যে tell the insurance company what you would like them to do. এবার কি বলছে তারা, যে তারা কি করতে চায় আপনি একটু, বা তাদের কি করা উচিত সেটা আপনি একটু বলে দিতে in your language but in a formal. দেখেন would like them. I am entitled to make a claim for the value of the above mentioned item and request that you send me details on what I need to do in order to proceed. প্রত্যেকটা বুলেট পয়েন্টস কিন্তু আপনার এক্সপ্লেইন করা শেষ। Now what we need to go? We need to go for a closing remark. So I look forward to hearing from you at your earliest convenience. Last of all, ending regards, name. If you add the words, then you have almost done everything. Almost না, you have done already everything. এই ওয়ার্ডসটা হচ্ছে আপনাদের জন্য একটা বলতে পারেন যে বোনাস হয়ে গেল, কাজ কমিয়ে দিলেন এক্সামিনারের। But mostly they write down the words. So this is the overall concept that how you can go with the structure for your letter writing.